Write down example. Show that equation x cube minus 5x plus 3 is equal to 0 has a root between 0 and 1. Between 0 and 1. Next example, Sarani. And find approximate root up to, in the bracket write down, up to two iteration. Up to 2 iteration. Up to 2 iteration. Okay. So which kind of function is given to you? Which kind of equation is given to you? Yes. कोणतं equation दिलेले? F of x is equal to 0. Whether it is transcendental or algebraic. कोणतं equation आहे हे? Hello? Algebraic equation, correct. X cube x raised to 3 minus 5x plus 3 is equal to 0. You here equation number 1. Okay. So what is your question? Show that equation has root between 0 and 1. Means what? You have to use intermediate value theorem property. Okay. So by using intermediate value theorem, we can say that if function is continuous in the interval AB, where f of a is less than 0, f of b is greater than 0, then we can say that there exists at least one real root between interval AB. Okay. मग इथे तुम्हाला शो काय करायचंय? मला प्रूफ काय करायचंय की ते इंटरवल AB जे 0 1 आहे हे प्रूफ करायचंय. Okay. So let us put simple, one of the simple, put x is equal to 0 in the given equation. What we get here? What is f of 0? F of 0 का मतलब होगा 3, which is f of 1 is equal to, what is f of 1? minus आवाज 1. येतो का? हाँ, -1. ठीक है. F of 1 is less than 0. Okay. Now you can see here function at x is equal to 1 is negative and function at x is equal to 0 is positive. Okay. So we can say that by using intermediate value theorem property, we can say that given function is continuous in the interval AB. What is the value of A here? A काय असणार आहे तुमचा इथे सांगा?
ज्या एक्सच्या व्हॅल्यू साठी फंक्शन तुमचं निगेटिव्ह दाखवतंय ते तुमची ए व्हॅल्यू असणार आहे. सो ए इज 1. ओके, अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बी? b is nothing but that value of x. For that function is positive. Okay, so 0 is your value of b. Okay, and here this given equation 1 is continuous in this interval ab. Okay, हे प्रूफ झाले आता. ठीक आहे, सिंपल क्वेश्चन होता. शो दॅट इक्वेशन हॅज अ रूट बिटवीन 0 and 1. ओके, आता इथे आपण म्हणू शकतो f of 0 is greater than 0, f of 1 is less than 0, then we can say that therefore given function or given equation, given function is continuous in the interval 1 0 or 0 1. Okay, 1 0. ठीक आहे, सो हे आपण प्रूफ केलेले आहे. ठीक आहे, आता बायसेक्शन मेथडचा यूज करून तुम्हाला काय करायचंय, अप्रॉक्सिमेट रूट फाइंड करायचे. ओके, सो टेक दिस इंटरवल अँड फाइंड x1. ओके, इथपर्यंत लिहिलं का सर्वांनी? हॅलो हॅलो, लिहा इथपर्यंत. Yes, ma'am. हा, इथपर्यंत लिहा. चला नेक्स्ट पेज. Find out first iteration. Let's move towards the first iteration. मोबाईल वरती मी सॉल्व करायला घेते. Okay, look here. So let's move towards the first iteration. Write down first iteration. First iteration. चला first iteration find करा. What is your first iteration? First iteration is nothing but first approximate root of the function f of x is equal to 0. Not function, it is equation. So x1 lies in the interval. What is the interval of x1? Lies in the interval. सांगा x1 चे इंटरवल काय आहे? What is the interval of x1? ते आत्ताच आपण फाइंड केले. 1 0. करेक्ट, 1 0. ठीक है, 1 0. Okay, value of function at x is equal to 1 is negative. That's why it is treated as a. And value of the function at x is equal to 0 is positive. That's why this value is treated as a b value. Okay, and your exact root lies in the interval 1 0. 1 0 मध्ये कुठेतरी तुमचं एक्झॅक्ट रूट जे आहे ते एक्झिस्ट होत आहे. ठीक आहे, आणि आपण एक्झॅक्ट रूट फाइंड करतोय. ठीक आहे, चला x1, हाऊ टू फाइंड x1? बायसेक्टिंग इंटरवल. राइट डाउन बायसेक्टिंग interval AB किंवा interval 1 0. So what is your x1? x1 is equal to 1 plus 0 divided by 2. 1 by 2, that is nothing but 0.5. Okay, x1 is equal to 0.5. ठीक आहे, आता तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये काय मेन्शन केलेलं आहे? फाइंड द अप्रॉक्सिमेट रूट अप टू 2 iteration. Okay, so you need to find value of x1 and x2. Okay, up to this second iteration you have to find the answer. Okay, because in the question that is mentioned. ठीक आहे, क्वेश्चन मध्ये प्रॉपरली मेन्शन केलेलं आहे की तुम्ही सेकंड इटरेशन पर्यंत आन्सर फाइंड करायचे, म्हणजे अप्रॉक्सिमेट रूट फाइंड करायचं आहे. ठीक आहे, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द f of x1. Calculate f of x1. Put x is equal to 0.5 in the given equation. What is your equation? Equation काय तुमचं? x cube minus 5x plus 3. So x cube 0.5 minus
5u into 0.3 plus 3. What is f of x1? F of 0.5u. Whether it is positive, negative, take out calci. Within one step, you will be get पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे हे इम्पॉर्टंट आहे बायसेक्शन मेथड मध्ये. ठीक आहे. वेदर फंक्शन इज पॉझिटिव्ह फॉर दॅट व्हॅल्यू ऑफ एक्स और निगेटिव्ह. दिस thing is important in bisection method. Okay, so I will write directly f of 0.5 is positive. Okay, so now we move towards the second iteration. Okay, so write down second iteration. Second iteration. Okay. Okay, now look here. F of 0.5 is positive. So in the interval x1, which value is replaced by x1? Either A or B. Yes. कोणती व्हॅल्यू रिप्लेस करणार तुम्ही फंक्शन इंटरवल मध्ये? बी. B. Okay. So tell me what is the interval of x2? So x2 lies in the interval. Lies in the interval. What is the interval of x2? 1 as it is f of 0. Value of the function at x is equal to 0 is positive. Again you got one approximate root x1, that is nothing but 1.5. Okay, and f of 0.5 is also positive. That's why b is replaced by 0.5. Okay, now find x2. Bisecting this interval. What is x2? x2 काय ते सांगा. 1 plus average घ्यायचे त्यांचं. 1 plus 0.5 divided by 2. So x2 is equal to 1.5 divided by 2. So x2 is equal to 0.75. आलं का सर्वांचं? हॅलो. 0.25 नाही येणार. रोल नंबर 44. It's 0.75 येणार. Answer. Okay. लिहिलं का सर्वांनी? ओके. इथे अप टू 2 इटरेशन पर्यंत मला अप्रॉक्सिमेट रूट फाइंड करायला सांगितलेलं आहे. दॅट्स व्हाय वी स्टॉप हियर. सो युअर अप्रॉक्सिमेट रूट अप टू second iteration is 0.25. Okay. झालं लिहून इथपर्यंत? झालं मॅडम. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल घ्या. फाइंड अ पॉझिटिव्ह रूट find a positive root
find a positive root of the equation x is equal to e raised to minus x is equal to e raised to minus x using bisection method. Using bisection method. Okay. Up to 4 iteration. Up to 4 iteration. Up to 4 iteration. Okay. So now here, which equation is given to you? X e raised to minus x is equal to e raised to minus x. Okay. हे एक इक्वेशन आहे ते तुम्ही स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचंय. एक्झाम्पल लिहिलं सर्वांनी? Hello. Have you written example? Yes, madam. Okay. So let's go towards. Write down first of all. What is your first important step? Write down the equation in standard form. Given f of x is equal to 0. What is your f of x? काय दिले? जे राईट हँड साइडचं फंक्शन आहे e raised to minus x हे ते लेफ्ट हँड साइडला घ्यायचे आणि इक्वेशन असं लिहायचं x minus e raised to minus x is equal to 0 and then start for calculation. Okay, so now find the two values of x for which for one values of x function is positive, negative. Okay, and that is treated that these two values are treated as intervals. Okay, so find the values of x. कोणत्या अशा व्हॅल्यूज येतात सांगा? Let's start from x is equal to 0. Okay, so 0 minus e raised to 0 is 1. So minus 1 less than 0. Let's check function at x is equal to 1. So x is equal to 1 put करा. कॅल्सी मध्ये बघा 1 minus e raised to minus 1 किती येते? Shift ln. ओके, इथे e raised to x चं सिम्बॉल आहे बघा कॅल्सी आणि -1 आहे. ठीक आहे, सो ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं -1 0.63 येतं. बरोबर आहे. 0.6321 that means positive. Okay, so at x is equal to 0 function is negative, at x is equal to 1 function is positive. Therefore your exact root of the equation lies in the interval 0 1. Okay, त्याला इथे तुम्ही मेंशन करायचं. Therefore root lies in the interval 0. Okay, let's go for first iteration. लिहिलं का इथपर्यंत? हॅलो, इथपर्यंत लिहिलं का बाळांनो? प्रथमेश? Yes, ma'am. Okay. Next, first iteration. First iteration. First iteration. First iteration. ठीक है. x1. x1 सांगा किती येते? x1 lies in the interval. Mention here. x1 lies in the interval. Lies in interval 0 1. Therefore x is equal to 0 plus 1 divided by 2, that means 0.5. ठीक है, f of x1 कैलकुलेट करा.
f of x1, f of 0.5 सांगा काय येते? Either positive or negative, that is important. Tell me. F of 0.5, that means 0.5 minus e raised to, shift ln e raised to 0.5 in the bracket 0.5. निगेटिव्ह येते का? आलं का निगेटिव्ह? ना निकिता, whether positive or negative? निगेटिव्ह निगेटिव्ह येते. ठीक आहे. ठीक आहे, लेस दॅन 0. ओके, आता हे निगेटिव्ह आहे म्हणजे x1 च्या इंटरवल मधली कोणती व्हॅल्यू रिप्लेस करणार तुम्ही? a ची व्हॅल्यू रिप्लेस करायची x2 च्या इंटरवल साठी. ठीक आहे, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड इटरेशन. सेकंड इटरेशन. ठीक आहे, सेकंड इटरेशन बघा, x2 लाइज इन द इंटरवल. आता काय येणार इंटरवल इथे 0.5 घ्यायचं आणि इथे 1 घ्यायचं. ठीक आहे, x2 फाइंड करा. व्हाट इज युअर x2? x2 काय ते सांगा, बायसेक्ट करा इंटरवल. 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 0.75. ठीक आहे, हे कुठपर्यंत आपल्याला अप्रॉक्सिमेट रूट फाइंड करायचे? अप टू 4th iteration. Okay, so calculate f of x2. F of 0.75. Tell me whether it is positive, negative. That is important. Minus shift e raised to minus x second. सांगा इथे किती येते? 0.5 साठी फंक्शन पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह सांगा. पॉझिटिव्ह येते बरोबर. Yes, 0.27. हाँ, so function is positive. Positive. हाँ, therefore move towards third iteration. x3. आता हे पॉझिटिव्ह आहे, so in this interval 0.51 you have to replace value of 1 by 0.75. okay, because at 0.75 function is positive, so 1 ची value 0.75 ने replace करायची. ठीक आहे, iteration. ओके, सांगा x3 lies in the interval. x3 चे इंटरवल काय असणार आहे सांगा मग. 0.5 and 0.75. चलो, so x3 calculate x3. Be fast. 0.5 plus 0.75 divided by 2. 0.625 येते. ठीक आहे, f of x3 चेक करा. आपल्याला x4 पर्यंत कॅल्क्युलेशन करायचं. f of x3 चेक करा. 0.6 पॉझिटिव्ह येते ना. ठीक आहे, चलो, सो x4 चे इंटरवल सांगा आता. x4 लाइज इन द इंटरवल. नोटबुक मध्ये व्यवस्थित लिहायचं. x4 लाइज इन द इंटरवल. ओके, which value you are going to replace? 0.75 रिप्लेस करायची. कशाने रिप्लेस करायची? 0.625. ठीक आहे, सांगा मग x4 चे इंटरवल काय येणार आहेत मग. हॅलो, x4 lies in the interval 0.5 and 0.625. सांगा x4, take average of this interval. Means you have to bisect this interval. 625 divided by 2.
5625 0.5625 येते. Okay, so this is the solution of the given function transcendental equation up to fourth approximate root. Okay, आलं का सर्वांचं? हॅलो. Yes, ma'am. ओके, सो हे आन्सर आहे फोर्थ इटरेशन पर्यंत त्यांनी क्वेश्चन मध्ये मेन्शन केलेलं आहे, त्यामुळे आपण इथे स्टॉप व्हायचंय. ठीक आहे, सो इथे एक्झाम्पल होते. आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून फॉल्स पोझिशन मेथड स्टार्ट करणार आहोत. सर्वांनी प्रेझेंट राहायचे. आज 50% अटेंडन्स आहे क्लासमध्ये. दॅट्स वाय आय हॅव नॉट स्टार्टेड दिस फॉल्स पोझिशन मेथड. ओके, त्यामुळे मी आज नवीन मेथड स्टार्ट केलेली नाहीये. But from next lecture I will start this method. So सगळ्यांनी अटेंड करा, तुमच्या फ्रेंड्सला पण सांगा. ठीक आहे. Hello, ma'am. हा बोला. E raised to -1 कसं find केलं? e raised to -1 का? हा. e raised to -1 एक मला E चाल. raised to -1 आहेत ना मॅडम, हा, कसं फाइंड केलं? कॅल्सीवर का? हॅलो. हा. ठीक आहे. तुमच्या समोर कॅल्सी आहे आता? हो आहे. कॅल्सी मग तुम्ही कसं करता कॅल्क्युलेशन? हे you need scientific calci. Without that scientific calci you can't solve this example based on this numerical analysis. हे जे स्टार्टिंगचे 2 टॉपिक आहेत त्याला कॅल्सी रिक्वायर्ड आहे, मस्ट आहे. ओके, कॅल्सी वरून लगेच येते. सायंटिफिक कॅल्सी यूज करा, तिथे आन्सर येते. अजून कोणाला डाऊट? हॅलो, डाऊट आहे कुणाला? होमवर्कचे एक्झाम्पल सॉल्व केले का? मी एक एक्झाम्पल दिलं, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x log x -1.2. हे सॉल्व केलं का तुम्ही? भपेंद्र? हो मॅडम. भपेंद्र, कोणी सॉल्व केलंय एक्झाम्पल? होमवर्क Yes, एक्झाम्पल? ma'am. केले. निकिता, आन्सर आलं मॅम तुम्हाला? केले. Answer Okay, answer काय? 2.62 येते. रॉंग. 2.625 येते. तुम्ही कॅल्सीवर कॅल्क्युलेशन चुकलं असेल मग तुमचं. तिथे लॉग ई आहे. लॉगॅरिथमचा बेस जो आहे तो ई आहे. ई. नाही मॅम, हे एक्झाम्पल नाही, होमवर्क वाला. होमवर्क वाला जे एक्झाम्पल होता ना त्याचा आन्सर. हा, त्याचा आन्सर ना 1.875 आहे. मी तुम्हाला सांगितलं नाही आन्सर. मॅडम, ते नॉर्मल मोड मध्येच करणार ना आपण कॅल्सीवर करताना? नाही, इथे तुम्ही काय करावं, जे लॉगॅरिथमचा बेस जर ई असेल तर तुम्ही त्याचं कन्वर्जन करा बेस 10 मध्ये. म्हणजे बेस 10 मध्ये कन्वर्जन कसं करायचे तुमचं हे झालं का लिहून तुमचं एक्झाम्पल? हा मॅडम, थोडं एक्सप्लेन करत देत कालचं. ओके ओके, ठीक आहे. इकडे बघा, तुम्हाला हे एक्झाम्पल दिलं मी. फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x log x. आता इथे मेन्शन केलं नाही बेस, याचा अर्थ या लॉगॅरिथमचा बेस ई आहे, इज इक्वल टू 1.2. ओके, सो you need to convert base e